సో ఈరోజు కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఇండెక్సింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో dbmsలో ఇండెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది దాని గురించి తెలుసుకుందాం. దాని గురించి తెలుసుకునే ముందుగా సో రీసెంట్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, దాని గురించి మీకు చెప్తాను. సో నేను మా అత్తగారింటికి వెళ్ళాను, పెళ్ళి అయిన కొత్తలో, వెరీ స్టార్టింగ్. అప్పుడు ఏమైందంటే మా అత్తగారు వెళ్ళి కొరియర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక కొరియర్ చేయమంది. అప్పుడు నేనేం చేసానంటే కొరియర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి స్టార్ట్ చేశాను. ఫస్ట్ ఒక స్ట్రీట్కి వెళ్ళా, ఆ స్ట్రీట్లో చూసుకుంటా అటు ఇటు కొరియర్ ఆఫీస్ ఉందో లేదో చూశాను. ఆ స్ట్రీట్లో కొరియర్ ఆఫీస్ లేదు. ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేసి నెక్స్ట్ స్ట్రీట్కి వెళ్ళా. సో నెక్స్ట్ స్ట్రీట్లో కూడా ఇరువైపులా చూసుకుంటా కొరియర్ ఆఫీస్ ఉందో లేదో చెక్ చేశాను. ఆ స్ట్రీట్లో కూడా లేదు. తర్వాత ఇంకో స్ట్రీట్కి వెళ్ళా, ఆ స్ట్రీట్లో లేదు. అలా తిరుగుతా ఫైనల్గా ఒక స్ట్రీట్లో పెట్రోల్ బంక్ ఎదురు కొరియర్ ఆఫీస్ ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళి నేను కొరియర్ చేసి ఇంటికి వచ్చాను. సో ఇది మా అత్తయ్య నాకు కొరియర్ ఆఫీస్ ఎక్కడుందో చెప్పలా. మా అత్తయ్య సింపుల్గా కొరియర్ ఆఫీసు పెట్రోల్ బంక్ ఆపోజిట్లో ఉందంటే ఈజీగా నా టాస్క్ కంప్లీట్ అయ్యేది. కాకపోతే మా అత్తయ్య నాకు ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి, సో ఇండెక్సింగ్ అనేది వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్టెన్ అడ్రస్. ఇన్ ద డేటాబేసెస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండెక్సింగ్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇండెక్సింగ్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ రైటింగ్ ద డెఫినేషన్. సో హియర్ indexing improves system or database performance. Indexing improves database performance while executing queries. So what is it doing? Indexing, it is doing improving database performance while executing the query. Or you can say that, so the purpose of indexing is, so it is used to retrieve data from database fastly. సో ఎందుకంటే ఇండెక్సింగ్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డేటాబేస్ నుంచి డేటా స్పీడ్గా గెట్ చేయొచ్చు. సో దాని వద్ద అలా మనకి ఇండెక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఉపయోగపడుద్ది. ఓకేనా? సో యాక్చువల్గా కొరీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది అంటే, నార్మల్గా మనం ఏదైనా కొరీ రాసి ఎంటర్ కొట్టగానే సో కొరీ రిలేటెడ్ డేటా ఎక్కడ ఉందో అనేది మన కంప్యూటర్లో డిస్క్లో ఎక్కడ స్టోర్ ఉందో చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ డిస్క్లో చెక్ చేస్తుంది, అక్కడ ఉంటే ఓకే, ఇట్ ఈస్ గెట్ ఇట్. ఫస్ట్ డిస్క్ లేదనుకో సెకండ్ డిస్క్ సెర్చ్ చేస్తుంది, అక్కడ లేదంటే ఇంకో చోట. ఈ ప్రాసెస్ అనేది, ఈ డిస్క్ సెర్చింగ్ మినిమైజ్ చేయడానికి మనకి ఇండెక్సింగ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అర్థమవుతుందా? ఇంకేం చెప్పొచ్చు అంటే, సో ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ ఏ డేటా స్ట్రక్చర్. ఇండెక్సింగ్ కెన్ సే దట్ ఇండెక్సింగ్ ఈజ్ ఏ డేటా స్ట్రక్చర్. సో మనకి డేటా స్ట్రక్చర్ చాలా ఉన్నాయి, లైక్ అరేస్, బబుల్ సార్ట్, క్విక్ సార్ట్, బైనరీ, లాట్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఇండెక్సింగ్ ఈజ్ ఏ డేటా స్ట్రక్చర్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఈ ఇండెక్సింగ్ డేటా స్ట్రక్చర్? వెరీ సింపుల్. సో మనకి డిస్క్లో పర్టికులర్ లొకేషన్లో డేటా ఉంది, యాక్సెస్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద ఇండెక్సింగ్. సో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు locate and access data from database.
సో ఈ డేటా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? సో మనకి లొకేట్ చేసి పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి డేటాబేస్ నుంచి ఈ ఇండెక్సింగ్ అనే డేటా స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తారు. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హౌ టు క్రియేటింగ్ ద ఇండెక్సింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ how to create indexing. ఇండెక్సింగ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? వెరీ సింపుల్. వీ హ్యావ్ ద స్టేట్మెంట్. మనం ఎలా టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ ద క్రియేట్ స్టేట్మెంట్. సో మనం టేబుల్ని ఎలా డ్రాప్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ డ్రాప్ స్టేట్మెంట్. Similarly, if you want to create the indexing, what is the statement is? The name of the statement is create index statement. Create index statement is used to create indexing. Indexing. What is the syntax of creating the index? Very simple. Syntax is simply you can write the create index space. So you need to write the index name space. Next one, you have to mention the table name. On which table? You need to write the table name. So this is the syntax of creating the index. Simply using the create index name, and you need to write the table name. Next, we need to create the indexes for single column. For single column also we need to create the index. Single column. How to write the syntax for creating the index for single column? Single columns ki ela create chestar index? Very simple. Using the create index statement. After that, we need to write the name of the index. Index name. Don't give the space between the index and index name. Okay. Index name space. You need to write that one on table name. What is the table name? The table. And you need to mention within the double quotation which column you are creating the index. That column name. Which column you want to create in the index. Semicolon. Like this, you have to creating the index for single column. So the first one is basic syntax for creating the index, and the second syntax is creating the index for single column. Next one, we need to similarly how we are creating the index. In the similar way, we need to drop the index. So what is the syntax for dropping the index? Drop index. How to drop index? Very simple. The syntax is for dropping the index. Syntax is dropping the index by using the drop index space index name. Very simple. Come on. So this is the way of we are creating and dropping the indexes. Are you able to understand? Next one, we need to know about here indexed structure. So we have structure of index structure. Index structure. So in the database lo columns ki index structure అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు columns ki. So index structure is created for database columns. Index structure is created for database columns. Here mainly it is having the two columns. So the first one is
So you need to keep the boxes. The first one is search key. This is the first column, search key. And the second column is need to write that one, differential. The second one is differential data. Next one is, you may get what is search key, what it is having a search key. So search key is available in the first column. Search key is available in the first column. Available in the first column. So what it is having, search key is a key. Search key is a key. What it is holding? Holding primary key. Holding primary key or candidate key of the database table. It is having it one. Next one, differential data. Differential data column. Differential data column having value. So the key is having, search key is maintaining the key. What type of keys? Primary key and candidate keys. Whereas differential data is maintaining the values, and it is also maintaining what? It is also maintaining which one? Address of blocks. So how we are getting the values? Based on the key. So we are getting the values based on key match. So this is the index structure. Index structure mainly having the two fields or two columns. Those are search key and differential data. In the search key, it is a key having what? It is belonging to the first column, and it is maintaining what? It is holding the primary key or candidate key of the database table. Come to the referential data. So it is representing the referential data column, second column, and it is having what? Values. And it is also maintaining the address of blocks. How we are getting the values? Getting the values based on the key match. So this is the basic introduction about the indexing.